this particular effort. Hey, Ted. Yani watu wanakuja Kenya kujifundisha model mpya kuweka education free. I'm proud to be Kenyan. We have every reason to be proud. Hebu sasa tuangazie maendeleo ambayo tumepata katika sekta ya elimu chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta. Elimu ni uti wa mgongo wa maendeleo endelevu yanayohusisha wote. Rais Uhuru Kenyatta alitangaza azma yake ya kufanya marekebisho kadhaa katika sekta ya elimu ili kuafikia usawa wa elimu na kuwapa watoto wote wa taifa hili nafasi ya kuboresha maisha yao. We are at a tipping point in our education system. The old must give way to the new. The summons of our times requires us to reimagine how we educate our children. Kama alivyoahidi Rais Kenyatta katika miaka 8 iliyopita, nchi hii imeshuhudia hatua kubwa na mikakati maalum iliyobadilisha pakubwa sekta ya elimu na kuinua asilimia ya kujua kusoma na kuandika. Mtaala mpya wa masomo wa kuangazia ustadi wa wanafunzi, yani CBC, ni hatua ambayo inaendelea kubadili jinsi watoto wanavyoelimika na kupokea masomo shuleni. That curriculum is supposed to help you become a well-rounded human being by the time you're an adult. It is supposed to expose the talents that you have. It is supposed to really help you gain skills that you can use in later life. Now with CBC, we do not have exams. We have assessments. So we assess these learners in various areas. And from the assessment, we are able to place the learners where they are supposed to be in future. Our homeworks are very interesting, but sometimes they're hard. So sometimes when I find something is hard, I think of it, I get done with it, and if it's too hard, I just ask a parent or a friend. Mfumo huu ambao ulizinduliwa mnamo mwaka 2017 unakusudia kunasua mawazo ya wanafunzi na kuhimiza utafiti na kuwafanya kuwa wabunifu zaidi. Everybody is an expert in something. We are trying to develop talent from the very early age. If you are an artist, you should pass because you are an artist. You should not be able to fail because you can't understand chemistry and physics. Kubadilishwa kwa mtaala wa masomo kulimaanisha walimu pia wafanyiwe mafunzo, na kufikia sasa zaidi ya walimu 1150, wakufunzi na maafisa wengine katika sekta elimu wamefanyiwa mafunzo maalum ya mtaala wa CBC. Those who are handling these classes, they have mastered. Therefore they are giving the right thing, the right content to the learners. Sisi kama wazazi tulio na watoto wanaosoma katika mfumo wa CBC tunasema pamoja tusonge mbele. Mnamo mwaka 2019, serikali ilianzisha mpango wa kuhakikisha wanafunzi wote wanaomaliza masomo ya shule za msingi wanajiunga na shule za upili, yani 100% transition. It is not just transiting from standard 8 to form 1. It meant getting every child of school going age back to school. Kiwango cha wanafunzi wanaojiunga na shule za sekondari sasa imefikia zaidi ya 90% ikilinganishwa na 57% mnamo mwaka 2015. Tunaenda kwa kila boma ya mtoto ambaye amefanya darasa la 8 door to door, tukisaidiana na nyumba 10 na VJ elders kuhakikisha kwamba watoto wote ambao walifanya darasa la 8 KCPE wamejiunga na shule sekondari regardless of the marks zenye alipata. There are children like the ones we got who had given up. The parents who had given up on even taking them to schools, and they were happy when they were able to get placement in a school. Going back, we would get children very needy, just quiet. The parent is quietly at home, and we realized we had been missing children. We had been losing children from class 8 transiting to form 1.
kulenga mafunzo ya shule za msingi kwa kila mtoto mwenye umri wa kwenda shuleni na pia kujiunga kwa wanafunzi hawa na shule za sekondari ilimaanisha kuongezwa kwa fedha za Wizara ya Elimu. Hivyo basi, tangu mwaka 2013, serikali ya Rais Kenyatta imetoa zaidi ya shilingi bilioni 104 kwa shule za msingi na zaidi ya shilingi bilioni 340 kwa shule za upili za kutwa ili kufadhili elimu ya bure katika shule za msingi na zile za sekondari za kutwa. This was the right move by President Uhuru Kenyatta for introducing free day secondary school because this has increased enrollment. There are times when you ask for the money, the menstrual fee, and you don't have that money. So the government has stepped in and it has really helped us. Since the government started free day secondary education, I have personally benefited because I get to do my studies without interruptions of being sent home because of fees. Mimi sikuwa na wazazi, wazazi wangu waliaka nikiwa darasa la 5. Nikaendelea kusomezwa na serikali mpaka saizi penye niko. Had it not been for free secondary education, majority of students would not have an opportunity to go through the secondary level. Ongezeko la wanafunzi wanaojiunga na shule ilipelekea serikali kufadhili kukarabatiwa na pia kujengwa upya kwa shule za umma. Tangu Rais Kenyatta achukue hatamu za uongozi, shule za msingi za umma 1771 zimekarabatiwa na zingine 2291 zimejengwa upya. Chini ya mpango wa kuzinua biashara ndogo ndogo nchini uliotangazwa na Rais Kenyatta na pia kusaidia wanafunzi kuweka umbali mwafaka darasani wakizingatia kanuni za kupambana na COVID-19, serikali pia ilinunua madawati yaliyoundwa na mafundi wadogo na kuyasambaza shuleni. We deliver 100% and the impact is phenomenal because first of all it has given a heads up to all the school managers that they must now make desks using that as a standard. Kufikia sasa shule yetu imefaidika kwa pesa za mijengo ya serikali, that is Infrastructure Development Fund, kwa takriban milioni 160. Karibu tunamalizia phase 1 of the project ambayo ina house the entire tuition block ambazo ni madarasa 21 na 4 laboratories plus many offices. These are 12 classrooms which will accommodate more than 700 students who will be seated here, and as an upgrade of the government through the funding. This one will actually impact so much on the students because their population they were the students who were actually taking their electives while they were seated under the trees. But for now, they'll be able now to sit in classes and be able to concentrate on their studies away from the rains and the sun. And besides, they are very beautiful classes which will boost the morale of the boys as a national school. Ili kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora na pia kuwapunguzia wazazi gharama, serikali imegharamia vitabu wanavyohitaji wanafunzi. Tangu mwaka 2016, zaidi ya vitabu milioni 10 vimesambazwa kwenye shule za umma. We have all the textbooks that are required, textbooks available, and the textbook is one textbook for one student. So the ratio is 1:1. Kadhalika, takriban shule 23,000 zimeunganishwa na umeme tangu mwaka 2013, hii ikiwa ni 99.7%, na hivyo kupiga jeki mpango wa elimu kwa njia ya kidijitali. Kutokana na azma yake ya kuhakikisha usawa katika jamii, Rais Kenyatta pia amejitolea kibinafsi kufadhili elimu ya watoto wanaokabiliwa na changamoto za kimaisha, umaskini na hali ya uchochole. Hapo mbele nilikuwa na mzigo wa hawa watoto wangu wakati hata wakiwa primary. Nimesukumana nao wakiwa wagonjwa. So wakati nilipata ujumbe ya kwamba Esther amepata ufadhili kutoka kwa rais wetu mpendwa, nilifurahi sana. When I heard the news that I had received the scholarship from President Uhuru Muigai Kenyatta, it felt so good because you see, when you did not have a hope, it was just a few days, 3 or 2 to opening of schools, and you're sitting in the house and looking at each other blankly. You don't even know where to start. You don't have shopping, you don't have the school fees, you're just there
It felt so good to know that there was someone out there who had got my back. Vile wazazi waliaga, sikuwa naweza kusoma. Rais Uhuru Kenyatta alitoa sponsorship. Nikaanza kusoma from baby class, PP1, PP2 until class 8. Were it not for the Honorable President Uhuru Kenyatta, my future actually would be doomed. From the time he came into my life, that is, he started paying my fee, my learning has been peaceful and I have ample time in my studies. Kwa niaba ya familia ya Kuku, nataka kutakia Rais Uhuru Muigai Kenyatta, Mungu amsaidie, endelea kusaidia wengine vile alinisaidia ama vile alisaidia hii familia. Mamangu alikufa nilikuwa class 2, nilikuwa mdogo. Nikaendelea kukaa na babangu ndakaga nilikuwa class 4. Hapo ndipo nilikuja nikaletwa huku Mombasa kwa aunti yangu. Aunti yangu akakufa. Sasa ilibidi niishi na uncle yangu. Uncle yangu akanifundisha mpaka class 8. Class 8 akasema haizi kunifundisha tena. Akaniambia nije niishi na dadangu. Dadangu akasema bado hana kazi, atanitafutia scholarship juu marks zangu hazikuwa mbaya. Ndo baadaye nikapata presidential scholarship. Ndo hapo nikapata matumaini kuwa nitajoin form 1. Wanalipia school fees na hata pia shopping huwa wananinunulia. Tunaposherekea Madaraka Day, pamoja tusonge mbele. We have a class of 2015 that has been a beneficiary of the presidential scholarship. Yes, and I think we have around 2 or 3 students who are in the University of Nairobi who sat for the exam in 2015 who are beneficiaries of the scholarship. Sound provider. On behalf of the Shimol Boast of Give Fraternity, us the mics here. I will take this opportunity to thank the President for extending that hand. Asante sana wananchi wa kaunti ya Kisumu, karibuni sana wageni wote waliofika hapa kwa sherehe za Madaraka Day. Siku ya leo tuko na bahati kutembelewa na wageni kutoka pembe zote za hapa nchini, na ningependa kutambua kuwasili kwao viongozi wote kutoka kaunti ya Kisumu na kaunti zingine zilizo kwenye the economic block hii ya hapa, wakiongozwa na governor wa kaunti ya Kisumu Mheshimiwa Anyang' Nyong'o, members of parliament na members of the county assembly na viongozi wengine kutoka kaunti ya Kisumu. Pia ningependa kutambua kuwasili kwao waheshimiwa naibu wa rais wa hapo zamani Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Karibuni sana tunapoendelea kusherehekea Madaraka Day. Tuko nao pia hapa uwanjani spika wetu wa bunge la seneti, Spika Ken Lusaka, na Spika Justin Muturi, Mheshimiwa Justin Muturi, spika wa bunge la kitaifa. Tuko naye pia Chief Justice, jaji mkuu na rais wa mahakama ya upeo Mheshimiwa Martha Koome. Karibuni sana, na tutaendelea kuwatambua viongozi wote ambao tutakuwa nao siku ya leo. Niwakumbushe wananchi kwa heshima na kwa hiari yenu, tuvalie barakoa kulingana na ule utaratibu tumepewa na maofisa wa afya. Kwa hiari yako, kwa afya yako, kwa afya ya jamii yako, tuombe kwa heshima sana wananchi, tuhakikishe yule amekaa karibu nawe umkumbushe avalie barakoa kulingana na ule utaratibu tumepewa na maafisa wa afya. Maigetone, tufanye rihaso tena ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Tutafanya rihaso moja na niulize Maroon Commandos watuongoze Kenya tuweze kufanya rihaso moja ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais, na utupatie sauti ya Maroon Commandos tuweze kuendelea. Getone.
Kindly continue. Maroon Commandos, tafadhali tuchukue nafasi zetu. Ili tuweze kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya gwaride kuingia ugani. Atakapofika Mheshimiwa Rais kama nilivyoomba, sote kwa heshima na ulwa tutaweza kusimama na kumkaribisha. Nitaomba ikiwa tu hata kama ni mazoezi, tusimame kwa heshima na tumkaribishe Mheshimiwa Rais kwa makofi, tukiandamana na wimbo kiongozwa na bendi yetu ya Maroon Commandos. Na sasa mabibi na mabwana, tusimame sote ili tuweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu kwa makofi. Moja. Karibu Mheshimiwa Rais kwenye jimbo la Kisumu. Moja. Mbili. Karibu. Moja. Haya. Moja. Mbili. Wapi shangwe? Wapi furaha? Makofi. Shangwe. Sigalagala. Karibu. Moja. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Madaraka. Karibu. Peperusha bendera. Moja. Mbili. Karibu. Mheshimiwa Rais, hapa kaunti ya Kisumu. Karibu. Karibu. Wamor. Moja. Mbili. Funga. Fungua. Asante Maroon Commandos. Asante sana Maroon Commandos. Asante sana wananchi, nitaomba tuketi. Na niombe atakapofika mgeni rasmi kama nilivyoomba, tuwe wakarimu wa makaribisho. Asante Maroon Commandos. Asante. Check, check, 1, 2, sound check, 1, 2. Hello, sound check, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Check, check, 1, 2, sound check. Hello, sound check, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, sound check. Niko na mask. Check, 1, 2. Audio. Check, check, 1. Right, so that is Jomo Kenyatta International Stadium in Kisumu County that is playing host to the 58th Madaraka Day celebrations. So those are just final preparations. Residents of Kisumu, the 3,000 people who've attended that celebration at this stadium, just being taken through what is expected of them once President Uhuru Kenyatta arrives at the stadium. Remember, Honorable Raila Odinga is also in attendance of that celebration. We also expect a couple of leaders, actually a couple of leaders are also there. Speaker of the National Assembly, Justin Muturi, is also there, and Chief Justice Martha Koome
is also in attendance, and also other government officials. During these celebrations, we also expect the ODM party leader Raila Odinga, as I've mentioned earlier, to be in attendance, and of course President Uhuru Kenyatta, and also Burundian President Evariste, who's also been invited as the chief guest. But at the bottom of your screen, you can see the live pictures that we're giving you from Kisumu County. That is Kondele, the road that is leading to the stadium where the event is happening. Remember, only 3,000 people have been allowed to attend, an in-person attendance in the stadium. The stadium is a 30,000-seater capacity, but the government made a decision that only 3,000 people will be allowed inside the stadium as one way of trying just to adhere to the government protocols of stopping the spread of COVID-19. The celebrations comes at a time also when Kisumu County is recording high numbers of COVID-19, including the Indian COVID-19 variant. And as early as 6 a.m., a number of residents had already made their way, actually turned up at the venue, and as security has been beefed up and screening was done just to ensure that everyone who gets into the stadium actually adhere to the strict COVID-19 protocols. That includes wearing of masks and also social distancing. But what you're seeing on your screen right now are just some of the senior security officials there just waiting for the arrival of the president. Definitely when the president makes his way, the first thing he'll do is go around the stadium, and the second thing he'll do is to do the guard of honor, and the third thing that will happen once he's done the guard of honor, he'll walk straight into the dais, stand on that dais, and the national anthem of Kenya will be played, including the East African national anthem will be played before he makes his way to his sitting position. And definitely we also are expecting the deputy president also to be in attendance when it comes to this celebration. This is the first time that Kisumu County is playing host to such kind of a state event, and President Uhuru Kenyatta, as much as he made his way to Kisumu on Saturday, on in readiness for this celebration, he didn't go empty-handed. He went with lots of goodies for residents of Kisumu County, including the launch of the water project and also the railway line in Kisumu County that had been refurbished by the military, our men and women in the military, and the president actually yesterday defended that move as to why the government decided to use the men and women in the military to refurbish that railway line. And also yesterday we saw Burundian President Evariste Ndayishimiye in Kisumu, where he signed a trade pact with Kenya ahead of today's celebration. So he's in Kisumu as an invited guest. He is the guest of honor for today's celebration. So any time from now, what you're seeing are two pictures, in motion. One, we are showing you the live pictures of inside Jomo Kenyatta International Stadium. In just a few minutes, on the bottom of your screen, you'll be seeing the live pictures also of Kondele. The Kondele road that is leading to the stadium, and residents have also lined up. Those who have not been able to make their way to the stadium have actually lined up along the road just to take a glimpse of President Uhuru Kenyatta. For some of them, as you heard it from my colleague Kevin Ogutu, spoke to some of the residents in Kisumu County. This is the first time that they're seeing, Honorable Raila Odinga and also President Uhuru Kenyatta in person. And so this is just also that rare opportunity to get a live look of the president, and also just to try and hear what the president will be telling them during this Madaraka Day celebration. And so, they're still lining up along the roads. This is despite the government saying that if you're not able to if you're not allowed actually inside the stadium, you should remain indoors and watch the live proceedings, because definitely here on KTN News, as you can see, we're giving you the live pictures of what is happening in Kisumu County. But still along the roads, the residents have still lined up. Security officers are also along the road just to ensure that the president gets a clear, passage to the Jomo Kenyatta International Stadium. So those are just residents of Kisumu County lining up on both sides of the road just to get a glimpse of the president. And also inside the stadium, people are already seated waiting for the president to arrive. It is a 30,000 seater capacity, but only 3,000 residents of Kisumu County have been
been allowed in. And I told you, we have Martha Koome, Chief Justice of the Republic of Kenya. This is the second state event that she's attending. The first event that she attended was at the Parliament building during the National Prayer Breakfast Day that was held last week. And today she's attending another state celebration, that is Madaraka Day, a day that we celebrate when we got self-rule, the 58th Madaraka Day celebration that is being held in Kisumu County. Also in attendance, we saw Siaya Senator James Orengo. We've also seen Speaker of the National Assembly, Justin Muturi. And also in attendance is Majority Leader at the Senate, Samuel Pogesho. So let's listen in to the live event of what we have for you. And so I leave you also with my colleague Nicholas Wambua, who's coming up next with Roma Shinani to continue giving you this live broadcast in Swahili language. God bless. Enjoy the rest of your viewing. Kenya iko huru. Madaraka yetu kweli ni muhimu, inatupasa tuyalinde. Wazalendo tuwe na amani, tuungane tuijenge Kenya. Tuijenge Kenya. Inatupasa tuyalinde. Wazalendo tuwe na amani, tuungane tuijenge Kenya. Tuijenge Kenya. Tumeshayapata tangu Kenya yetu iwe nchi huru. Maendeleo mengi tumeshayapata tangu Kenya yetu iwe nchi huru. Iwe nchi huru. Madaraka yetu kweli ni muhimu, inatupasa tuyalinde. Wazalendo tuwe na amani, tuungane tuijenge Kenya. Tuijenge Kenya. Madaraka yetu kweli ni muhimu, inatupasa tuyalinde. Wazalendo tuwe na amani, tuungane tuijenge Kenya. Tuijenge Kenya. Viongozi wetu wanaendeleza uongozi bora, tunawapa heko. Viongozi wetu wanaendeleza uongozi bora, tunawapa heko. Tunawapa heko. Madaraka yetu kweli ni muhimu, inatupasa tuyalinde. Wazalendo tuwe na amani, tuungane tuijenge Kenya. Tuijenge Kenya. Madaraka yetu kweli ni muhimu, inatupasa tuyalinde.
tuijenge Kenya, tuijenge Kenya, wazalendo wote Kenya, tuijenge Kenya, tuijenge Kenya, tulinde madaraka yetu, tuijenge Kenya, tuijenge Kenya. Wape makofi State House Choir, kwa pamoja tuijenge Kenya. Asante sana. Wataingia na wimbo wa pili, lakini kwanza wananchi wote niombe tuwapongeze na tuwakaribishe mawaziri na ujumbe kutoka Jamhuri ya Burundi. Honorable ministers from the Republic of Burundi are with us here today, and we welcome you. State House Choir, Uhuru Hoye. umeimarishwa. Rais wetu, vifaa
Asante sana, tuwapongeze tena kwa shangwe. Kwaya, tubaki bado, tubaki. Wa Kenya tumejionea yale yamekuwa yakiendelea kwenye reli zetu za Kenya. Mashamba yote yaliyokuwa yamenyakuliwa sasa yamerudi kwa mikono ya mwananchi, kwa mikono ya serikali ya Kenya. Mwalimu, tuletee reli zetu za Kenya, zimeimarika. Mwalimu, reli zetu za Kenya zaimarika. Na hivi karibuni wananchi tutaanza kutumia reli yetu vile tulikuwa tunafanya hapo beleni. Asante mwalimu, reli zetu za Kenya. Kwaya, tuendelee kwa haraka kidogo. Reli zetu za Kenya, halafu tujivunie wanariadha wetu kutoka hapo. Wamelete shangwe, wamelete. Asante mwalimu, tuendelee. Huduma za reli nchini Kenya, reli zaleta maendeleo kupitia usafirishaji na uchukuzi bora kote. Huduma za imarika, tunafurahia, tumeamua kuzitumia daima kwa manufaa yetu sote. Huduma za imarika, tunafurahia, tumeamua kuzitumia daima kwa manufaa yetu sote. Kupitia mfumo huu wa usafirishaji wa reli zetu Kenya, tunaimarisha ajira, utalii, biashara na ushirika wa kijamii. Kupitia mfumo huu wa usafirishaji wa reli zetu Kenya, tunaboresha miji na umoja. Jumuiya Afrika Mashariki imarika, tunafurahia, tumeamua kuzitumia daima kwa manufaa yetu sote. Imarika, tunafurahia, tumeamua kuzitumia daima kwa manufaa yetu sote. Our railway transport system is efficient, safe, affordable, reliable and accessible. Asante sana kwaya yetu ya Ikulu, reli zetu za Kenya na zile nyimbo zingine mmetupea. Asante, tunaweza kupumzika kidogo. Asante sana bwana Peter Wanjoi kuweza kutuelekeza vyema. Sound engineer, tafadhali ongeza kidogo. Wakati wowote kutokea sasa tutakuwa tunapokea gwaride rasmi hapa uwanjani. Wakati wowote kutoka sasa
wangu aweze kutueleza. Mwenzangu Wafula, tafadhali popote ulipo uweze kutueleza jinsi wageni mashuhuri wataondoka. Tutulie kwanza, tutulie. Naomba tutulie. Msafara wa Mheshimiwa Rais na msafara wa Rais wa Burundi. Wengine tutulie tafadhali. Kenya tunayoipenda. Uweze kuondoka ukisindikizwa na msafara wa naibu wa rais. Tujivunia sana tukijiita wa Kenya nchi. Tubaki tumetulia jamani, tubaki tumetulia. Kenya nchi. Tubaki tumetulia wananchi, tutulie. Tumekomboa Kenya. Msafara wa Mheshimiwa Rais na msafara wa Rais Burundi uweze kuondoka kwanza ukisindikizwa na msafara wa naibu wa rais. Chezeni mziki tafadhali, cheza mziki, tuendelee. Asante, tuzime mziki kidogo, tuachilie msafara wa Mheshimiwa Rais. Wengine tubaki tumesimama mpaka msafara wa Mheshimiwa Rais uondoke. Atafuatwa na mshahara wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi. Kwa heshima, wengine tutulie kwa heshima. Asante, asante. Tulete magari ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi. Kwa heshima, wengine tubaki tumesimama pahali tulipo. Anasindikizwa naye Mheshimiwa Naibu wa Rais. Asante, tulete msafara wake Mheshimiwa Rais wa Burundi. Wengine naomba bado tutulie. Wapiga picha tukirudi nyuma kidogo tu itakuwa ni sawa. Wapiga picha kwa heshima. Kwa heshima wapiga picha turudi nyuma kwa kidogo. Msafara wake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi tulete. Tulete gari hapa karibu. Asante, gari lake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi. Wengine tubaki tumesimama, tutaitisha magari yetu. Kwa heshima tufuate utaratibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi akiondoka, tulete msafara wa Mheshimiwa Deputy President na msafara wa Mheshimiwa Raila Odinga. Na pia msafara wake waziri kutoka Jamhuri ya Afrika Kusini. Wapiga picha kwa heshima tupeane nafasi. Asante. Tupeane nafasi, kila mmoja wetu atapata nafasi ya picha. Pia msafara wake Chief of Defense Forces kwa heshima. Msafara wake Mheshimiwa Naibu wa Rais